4 dekad lebih berlalu, dari sekadar sebuah pakatan serantau yang sederhana, ASEAN kini berdiri megah sebagai kuasa ekonomi ketiga terbesar di Asia dan suara penting di pentas global. 46 tahun, sidang kemuncak ASEAN bukan sekadar sejarah, tetapi perjalanan membentuk komuniti serantau yang bersatu dalam kepelbagaian. Sidang kemuncak ASEAN pertama berlangsung di Bali pada tahun 1976. 9 tahun selepas 5 negara pengasas Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand dan Filipina menandatangani deklarasi penubuhan. Sejak itu, sidang kemuncak menjadi platform tertinggi untuk menyelaras dasar, memperkukuh hubungan diplomatik dan merangka visi jangka panjang rantau ini. Malaysia terus menjadi penggerak utama dari gagasan Zon Aman, Bebas dan Berkecuali ZOPFAN pada 1971 ke suara lantang dalam isu alam sekitar dan perdagangan adil hingga ke cadangan wawasan komuniti ASEAN 2025. Malaysia komited memastikan ASEAN kekal relevan, sejahtera dan progresif. Cabaran datang silih berganti, krisis keuangan, konflik geopolitik, pandemik global, semangat muafakat dan diplomasi konsensus, ASEAN berjaya mengharungi badai dan terus menjadi contoh kestabilan dalam dunia yang tidak menentu. Kini sidang kemuncak ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur membuka lembaran baru. Di tengah lanskap global yang berubah, ASEAN memberi tumpuan kepada transformasi digital, keterangkuman sosial dan kerjasama rentas budaya, membina masa depan serantau yang tangkas, hijau dan mampan. 46 tahun perjalanan, ia lebih daripada angka. Ia lambang harapan dan kekuatan kolektif. Dari rantau kepada komuniti, dari komuniti kepada kuasa serantau berwibawa. ASEAN terus melangkah ke hadapan untuk rakyat, untuk masa depan Asia. Ya, ASEAN terus melangkah ke hadapan untuk rakyat, untuk masa depan ASEAN. Dan pastinya Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam ASEAN buat anda semua yang bersama kami untuk ketika ini. Kita bersama dalam ruangan grandstand sidang media bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, rentetan daripada sidang kemuncak ASEAN, GCC dan juga China. Yes, exactly. And here we are. If you don't know about it as well, and of course you're joined with me, Erin Cheong, bringing to you the coverage in English as well for all our global and international friends. Together with me, Munawar, today in this lovely evening as we reach the peak of the press conference of the 46th ASEAN Summit alongside the second ASEAN GCC Summit and the ASEAN GCC China Summit. For those of you who have not been aware of what is happening at the moment, ASEAN Summit is of course the highest policy-making body in ASEAN, comprising the leaders of member countries where they gather to discuss key issues related to political security, economic, socio-cultural developments and others as well, in which this summit occurs biannually. And the 46th ASEAN Summit that we are so honoured to have in Kuala Lumpur Convention Centre in the heart of Malaysia, with the theme of inclusivity and sustainability, where the Prime Minister Datuk Seri Anwar bin Ibrahim has stressed the significance of having this 2025 summit, that Malaysia's chairmanship provides an opportunity to showcase the country's leadership strength on the world stage. Dan untuk anda yang baru saja bersama kami, pastinya kita memberikan pencerahan kepada anda rentetan kronologi apa yang berlaku, terutamanya pada tarikh yang penting 26 Mei iaitu semalam dan juga hari ini. Kalau semalam kita imbas kembali apa yang berlaku adalah sidang kemuncak ASEAN yang ke-46, antara yang menjadi tumpuan kita adalah temeterainya deklarasi Kuala Lumpur iaitu ASEAN 2045 dengan temanya masa depan bersama, iaitu bagaimana mencerminkan kesepakatan, keterangkuman dan juga kebersamaan negara-negara anggota ASEAN
ini untuk menjamin dan juga merangka hala tuju masa depan ASEAN yang lebih cerah. Dan dengan itu juga terlaksananya sidang kemuncak ASEAN GCC yang berlangsung pada hari ini, dan kita telah pun sedia maklum antara intipati-intipati utama yang telah pun berjaya disepakati. Antaranya kalau boleh kita imbas apa yang telah disampaikan melalui Majlis Kerjasama Teluk GCC dan juga perbincangan bersama dengan ASEAN yang menjangkakan potensi perdagangan antara blok itu dan ASEAN melonjak 30% kepada 180 bilion US dollar menjelang 2032 berbanding 130.7 bilion US dollar pada tahun lalu. Dan Presiden Majlis Tertinggi GCC yang juga Presiden Majlis Tertinggi GCC yang juga Putera Mahkota Kuwait Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Sabah berkata jangkaan itu berdasarkan peningkatan pelaburan dan keyakinan pasaran yang membuktikan potensi besar melalui dasar ekonomi yang proaktif, dan gabungan GCC dan ASEAN mewakili kuasa ekonomi dan manusia yang besar dengan gabungan KDNK kira-kira 6 trilion US dollar dan populasi sekitar 740 juta, dan jaringan perdagangan dan laluan antara yang terpenting di dunia memberikan kesan langsung terhadap kestabilan serantau dan pertumbuhan ekonomi global. Itu berkenaan sidang kemuncak ASEAN GCC, dan yang menjadi tumpuan kita pada ketika ini adalah sidang kemuncak ASEAN GCC China, dan kita masih lagi menantikan apa antara intipati daripada perbincangan di antara pemimpin-pemimpin negara ini dan apa antara keberhasilannya, dan akan kami bawakan kepada anda dalam sidang media yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yes, exactly. That's right. As we are waiting for the finalization of the ASEAN GCC summit, we are going to be looking back again at what we're bringing to you for the KL Declaration. Just to share across with you, the Kuala Lumpur Declaration and the ACV 2045 marks a bold new chapter for the regional bloc as it embraces long-term strategic planning that is vital in dealing with rising global uncertainty. ASEAN's Secretary General Dr. Kao Kim Hoon said the declaration and the AVC 2045 collectively represents the first ever 20-year vision adopted by ASEAN leaders, a significant departure from the previous shorter-term frameworks. KL Declaration, a call for serenity, peace and real action in ASEAN. Here's a live coverage of KL Declaration for you. Jadi kita ingin memahamkan kepada anda semua apa signifikannya berkenaan dengan sidang kemuncak ASEAN, GCC dan juga China ini. Untuk makluman anda, ASEAN merupakan ekonomi kelima terbesar dunia dengan nilai KDNK sekitar 3.8 trilion US dollar, dan China pula ekonomi kedua terbesar dunia. Nilai KDNK 18 sehingga 19 trilion US dollar, manakala gabungan GCC KDNK-nya adalah bernilai 2 trilion US dollar, dan gabungan ASEAN GCC China ini memperlihatkan jumlah yang sangat besar iaitu 25 trilion US dollar dan populasi melebihi 2 bilion orang ataupun merangkumi 30% KDNK global ataupun 25% populasi global, dan kerjasama ini pastinya akan menjadi satu hala tuju dan juga pemangkin kepada perubahan khususnya dalam pertumbuhan ekonomi di masa hadapan. Namun untuk kita membicarakan dengan lebih lanjut dan kita fahami bersama dari segi signifikan manfaat impaknya kepada bukan sahaja rakyat Malaysia tapi rakyat ASEAN, GCC maupun di China, kita perkenalkan kepada anda dua orang tetamu yang berada bersama kita, seorang di studio, seorang secara Google Meet, iaitu kita bersama dengan Profesor Dr. Sufian Jusoh, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS, dan juga secara dalam talian ataupun Google Meet kami bawakan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you for having me here in the studio. Prof. Azizuddin, selamat datang juga. Yes. Secara online je. Dr. Azizuddin mampu join via Google Meet je sekarang. Tapi it's okay, Doctor. Okay. Wherever you are, you know, we are very happy for you to be able to join us today. Of course, we want to start off. I do want to direct my first question to Dr. Sufian first as well. So, in your perspective, with everything that has been
been going on. I think, Doctor, you have the most, I would say, involvement when it comes to the ASEAN summit, especially the one that is happening right here, right now. How has ASEAN's economic agenda evolved over the 46th year? We're the 46th year of the summit, and what key milestones show Malaysia's contributions to regional economic integration? A very difficult question to answer. Right. If we look back, right, the biggest contribution is first to establish ASEAN itself in 1967, and then we hosted 5 different summits. But the biggest contribution, I think, is 2015, where we decided to, where ASEAN member states agreed to launch the ASEAN community and ASEAN Vision 2025, Forging Ahead Together. That was the first ASEAN community vision, together with the blueprints for the 3 different pillars of ASEAN: the ASEAN political security, ASEAN economic community, and ASEAN social cultural community. And then this year we have been developing for the past 3 years, since 2022, the ASEAN Vision 2045, which was launched yesterday under the KL Declaration. And the work towards the Vision 2045 has been led by Malaysia, actually. Malaysia was appointed as the permanent shepherd for the preparation of the ASEAN Community Vision post-2025, together with the individual chair of that particular year. So, in actual situation, Malaysia has actually been leading the discussion for the Community Vision 2045 since 2022. Okey. Kalau Erin mengemukakan soalan yang susah, kata Prof tadi, saya nak mulakan dengan soalan yang paling mudah, paling asas. Tadi waktu kita minum petang tadi, sempat Prof bertanyakan kepada saya, apa sebenarnya ASEAN ni, kenapa pentingnya ASEAN untuk kita? Soalan paling mudah, mungkin kita nak fahamkan seluruh rakyat Malaysia ni, apa makna ASEAN ni, apa manfaat yang akan mereka dapat melalui ASEAN, GCC, China ini? Prof. Okey, saya nak bagi contoh yang paling mudah. Contohnya, kita nak pergi Hanyai. Ramai orang suka pergi melancong ke Hanyai di hujung minggu. Jadi pembukaan, memudah cara sistem immigration, membolehkan rakyat kita masuk tanpa visa ke Thailand, membeli belah, itu adalah sebahagian daripada usaha ASEAN setelah sekian lama, ya, untuk memudah cara hubungan di antara rakyat. Sebab itu dalam plan ASEAN ini kita ada satu terma yang kita panggil people-centered, ataupun memberi tumpuan kepada rakyat, orang penduduk-penduduk ASEAN. Itu cara paling mudah. Yang contoh yang kedua, orang Malaysia ni suka melancong, ya. Dulu kalau kita nak ke bandaraya tertentu, kita kena ke ibu negara. Sekarang ini dengan ASEAN Open Sky policy, kita ada kemudahan penerbangan langsung ke bandar-bandar yang lebih kecil. Jadi orang-orang kita mungkin boleh ke Chiang Rai, boleh ke Danang, dan sudah tentu ke Bandung. Ramai orang kita ke Bandung, ke Jogja, ke Medan. Jadi ini adalah satu lagi contoh. Yang contoh yang paling mungkin kadang-kadang kita lupa ataupun kita tak pasti, ialah dengan pelancaran ASEAN Power Grid. Jadi selepas ini, kalau kita tak cukup tenaga, kita ada tenaga yang dikeluarkan di Laos. Di Laos disalurkan melalui Thailand, Semenanjung Malaysia, dan langsung ke Singapura. Jadi itu juga sebahagian daripada pemanfaatan ASEAN. Jadi saya rasa kita tak perlu tengok yang besar-besar yang memeningkan pemikiran kita, cuma contoh-contoh yang mudah untuk kita faham. Sebab kadang-kadang kita lupa yang apa sebenarnya faedah ataupun manfaat ASEAN ni kepada kita. That's true, Dr. Sufian. Actually, I believe that actually it's true, Munawar, because we are actually at the peak of
the 46th ASEAN Summit. And this is an ongoing effort. Like I mentioned, it happens biannually. It's an ongoing, continuous effort. And here we're talking about a 20-year forward vision. And I do agree with you. Actually, we should have started the questions a little bit easier, because I believe, we're all so tired from the ASEAN Summit, but it's so progressive and it's so exciting that we get into it really, really quickly. And I do want to ask, joining us on Google Meet as well, Dr. Azizuddin. Doctor, actually, in your overview and your perspective so far of the 46th ASEAN Summit, combining with the second ASEAN GCC Summit as well as the ASEAN GCC China Summit, what do you think the expectations are set for the nation and also for what the future beholds in your expertise and perspective? Yeah, I think for this ASEAN Summit, I think it's even more interesting compared to the previous ASEAN Summit, because you can see that we have collaboration. I mean, we call the GCC, the Gulf Cooperation Council, together with China to collaborate and try to think of any activities that we can do together in terms of probably investment, in education, for example, healthcare, and also what kind of any kind of activities, business activity also we can conduct together, because we know that China has capability in technology, and also they are also very wealthy. They have money to invest in Southeast Asia, and I think in terms of GCC, involving all the monarchies countries, so they have capability and also they have energy, for example, to invest to Southeast Asia, and we also still have natural resources that waiting to be explored but of course definitely we require also for investment. So in a way that with this collaboration we can attract a lot of more activities among these two organizations and with China. And I think it will make, it will bring a prosperity to the region. That's I think most important thing that we want to see. And I think for Malaysia, ASEAN itself, it's a platform for us to engage with all member states. And ultimately, actually, we want to resolve any issues, political issues or crises, like what happened in the discussion. We discussed about Myanmar, for example. We try to our best to resolve the issue of Myanmar. Yep. But also we try to think of economic activities, because still I think a lot need to be done to encourage more economic activities and to explore to a new industry, for example, like halal industry. And I think rightly said by Prof just now, Prof Sufian, talking about a people-centric approach. When now is the best time to encourage more, people-to-people activities. So I think we can see that in the way forward for ASEAN is very, very bright. The only thing we have to have a mechanism and a platform and a policy that I think need to be strengthened in order to bring a real prosperity to not only this region, and together with other regions that collaborate with us. So that's why I think this summit is so significant, and it will guide us to another probably 1 decade or 2 decades in the future. Okey, itu antara perkara yang kita nantikanlah apa hasil perbincangan daripada sidang kemuncak ASEAN, GCC dan juga China ini nanti. Gambaran awalnya pastinya kita tadi melihat bagaimana pertukaran idea, kepakaran dan juga teknologi. Kita bercakap berkenaan dengan perdagangan bebas dan banyak perkara lagi yang perlu kita sentuh dan akan kita perhalusi satu persatu seketika nanti. Tapi Prof Dr, bagaimana kita melihat dalam situasi ini dalam kerangka ASEAN, GCC dan juga China ini merupakan satu kerangka yang bakal merubah lanskap geoekonomi dunia dalam kita menghadapi situasi yang semakin multipolar dan situasi global yang semakin kompleks. Bagaimana Prof melihat perkara ini sebagai satu tunjang kekuatan yang bakal memberi limpahan rahmat kepada kesatuan ini? Pada masa ini kita menghadapi isu geopolitik dan geoekonomi yang agak mencabar. Contohnya kita menghadapi isu tarif yang tidak menentu oleh Presiden Trump. Dan ini sebenarnya mengubah lanskap perdagangan antarabangsa dan juga sistem ekonomi. GCC dan Malaysia dan GCC, ASEAN dan juga China merupakan
3 kelompok kuasa ekonomi negara membangun yang kita panggil Global South. Jadi hubungan di antara Malaysia, ASEAN, negara teluk dan China akan membina satu kuasa ekonomi yang melibatkan negara-negara selatan. Yang ini yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat kepada peluang perniagaan dan juga peluang ekonomi yang melibatkan GCC, keseluruhan dua kelompok besar ini dan China, yang akan memberi peluang kepada kita untuk melihat alternatif kepada Amerika Syarikat. Contohnya pada lawatan Presiden Trump ke GCC pada minggu lalu, banyak pelaburan-pelaburan yang dibuat, tetapi GCC juga melihat kepada ASEAN dalam faktor contohnya sistem pendidikan. Kerana sekarang ini Trump tidak lagi mahu pelajar-pelajar daripada luar negara datang ke Amerika Syarikat semudah yang sebelum ini. Jadi ini adalah peluang untuk institusi pendidikan tinggi di ASEAN, khususnya di Malaysia dan negara-negara GCC dan juga China untuk berkolaborasi dalam pendidikan tinggi, dalam penyelidikan berkaitan dengan teknologi baru. Amerika Syarikat juga menekan negara-negara ini daripada mendapatkan teknologi terkini. Jadi dengan perkembangan tersebut, ia memberikan peluang kepada China khususnya untuk bekerjasama dengan negara ASEAN dan juga GCC yang mempunyai modal yang besar. Mereka boleh melabur dalam projek-projek berteknologi tinggi seperti melibatkan kecerdasan buatan, semikonduktor dan teknologi-teknologi berkaitan dengan kesihatan dan juga keselamatan makanan. Yang itu yang penting. Yang seterusnya berkaitan dengan industri halal. Apabila saya membuat laporan berkaitan dengan hubungan antara GCC dan China, sebenarnya China adalah antara pengeksport barangan makanan halal yang terbesar ke GCC, lebih kurang dalam 30 bilion US dollar satu tahun. Jadi jangan terkejut ya, sebenarnya GCC dan China telah lama menjalankan hubungan perniagaan, perdagangan dan pelaburan, termasuk industri halal di negara China dihantar kepada ataupun dieksport kepada negara GCC. Jadi ini adalah juga peluang untuk negara-negara ASEAN berinteract dengan GCC dan China. Sekarang ini banyak hubungan dagang ini hanya melibatkan hanya melibatkan oil and gas, iaitu sektor tenaga. Daripada 130 bilion tadi, contohnya 63% adalah sektor tenaga yang dieksport daripada negara GCC ke ASEAN dan juga mereka mengeksport tenaga ke China. Jadi sekarang ini kalau kita nak melihat kepada tenaga boleh diperbaharui, contohnya kita boleh bekerjasama dengan negara GCC untuk membuat pelaburan. Tadi juga ada dibincangkan tentang Qatar yang pernah diboikot oleh negara GCC. Akibatnya mereka membangunkan industri makanan mereka sendiri. Mereka sekarang ini mempunyai industri tenusu dan ruminan yang mengeluarkan daging, makanan berteraskan daging untuk pasaran tempatan dan juga dieksport. Jadi kita boleh belajar bagaimana Qatar dalam masa yang sekejap dapat memastikan keselamatan makanan mereka. Okay. Very interesting, Dr. Sufyan. You shared with us about all of this. Of course, in this, for me and Munawar, we don't get the full vision. We only get it when you actually share it with us in that perspective. And so this is also a learning point for us and also our viewers at home as well. Those of you joining us internationally from abroad, we are also bringing this to you from the 46th ASEAN Summit right here happening in Kuala Lumpur today. And I do want to ask Dr. Azizuddin, in terms of the KL Declaration and as well as the ASEAN 2045, our shared future, that was a strategic milestone that will shape the region's next phase of community building, as how we see it, that was actually signed by our 10 ASEAN leaders, which is what is seen as the prime difference from the ASEAN Community Vision 2025, which was also mentioned by Dr. Sufyan, is upon our successful community building, we are now very much focused in positioning ASEAN as a new power
power in addressing AI, green technology, climate change, digital currency, and other futuristic issues as well, while maintaining, of course, the core pillars that we have always been discussing on political security, socio-cultural, and as well as economic developments, ensuring regional peace, stability across. But in that sense, how can ASEAN strengthen the unity in the face of external geopolitical pressures in line of events that we have seen to be working on, especially for the shared future of the 2045 vision? Yeah, for me, I think in terms of KL Declaration, I think there's no different compared to what being established in 2015 through ASEAN Community, because it's clear that ASEAN Community projected on the 3 pillars that already been highlighted by Prof. Sufian just now. But in a way that the only thing is the focus itself given to a new for example, new technology in terms of AI, in terms of sustainability. So meaning that the current issue that being discussed and being propagated in the global context, we try to bring it into the context of Southeast Asia within ASEAN. So that's why I think in terms of approach, it's different, but in terms of the projection of the idea is still the same. Meaning that we want to strengthen our ASEAN community and looking in terms of the future, how it can bring more prosperity to the region. But I think it's true. In terms of we can see that the tussle or even the difficulty that we are dealing with the superpower, for example, when talk about trade, trade war, for example, I think we can see that we have to find, I would say the alternative, but we need to find the option. We no longer can rely much on superpower that infighting among them. But as a middle power, we always claim that we are middle power. We need to not only speak up in the global context, but at the same time to try to bring, the activities, the economic activities close to us, and make sure that we need to, for example, in the case of US problem with China, we know that we need to take the crisis to become our opportunity. So that's why I think what we are doing right now, while we are not relying on US, but at the same time we try to bring some of the aspect to investment, everything to this region, because this region is still there are many aspects that still require. For example, in terms of development, I think a country like Laos, Cambodia, even Vietnam, in Myanmar, still development is required in those countries. But by projecting into a new kind of activities or even industries, that I think can strengthen us in the future, because we need to compete in the new technology. Of course, it requires us to get investment from bigger countries like China or even GCC that have the enough fund to generate this activity. But at the same time, so we need to really encourage our human capital to develop, to be trained, and also at the same time to compete in the future. However, we cannot do simply in silo. Meaning that we cannot do alone, like Malaysia alone. We need to do as a unit, as in ASEAN. That makes us stronger in the future. So that's why I think the idea of KL Summit is really to strengthen us as a unit, in order to face all the challenges that we face in the world today. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Azzuddin berkenaan dengan peranan kita sekarang ini. Kita dalam situasi dunia yang semakin kompleks dan mencabar ini, kita tak boleh bergerak bersendirian. Sebaliknya, kita memerlukan kekuatan negara-negara anggota ASEAN dan juga mungkin kerjasama yang perlu dikukuhkan lagi dengan negara-negara rantau lain seperti GCC dan juga China pada ketika ini. Dan pastinya kita melihat berkenaan apa yang berlaku dalam kalangan negara-negara anggota, iaitu kita melihat sebulat suara kita mencerminkan perjalanan yang lebih harmoni dalam apa jua sengketa yang berlaku, khususnya isu perang dagang di peringkat global. Namun dalam masa itu juga kita melihat kepada konflik yang masih lagi berlanjutan sehingga kini, iaitu isu Myanmar yang masih lagi menjadi perhatian oleh ASEAN saban tahun. Jadi bagaimana Prof. Dr. melihat berkenaan isu ini? Ialah kalau kita lihat solusi utama yang telah diketengahkan adalah untuk meletakkan
merupakan pemerhati tetap iaitu engagement senyap yang telah dikenalkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim khususnya untuk mencari titik perdamaian di Myanmar. Prof. Dr. Ya, saya melihat bahawa ketika dulu kita pernah sebenarnya melantik Tan Sri Zali Ismail untuk sebagai negotiator lah, perunding untuk menyelesaikan isu di Myanmar. Iaitu pada ketika yang lalu lah. Tapi kali ini kita mungkin akan membuat perkara yang sama kerana ketika lalu kita berjaya sebenarnya membukakan pasaran Myanmar sebab pasaran Myanmar dulu tutup jadi kita dapat bukakan dan membawa demokrasi lah di Myanmar. Tak salah saya pada tahun 2015 yang lalu ketika itu 2011 yang lalu Jadi kalau kita tengoklah konteks sekarang ni keadaan di Myanmar tu sangat kompleks. Ada isu yang berkaitan dengan perang dengan kaum-kaum etnik tertentu dan juga ada yang melibatkan masalah demokrasi pilihan raya tidak boleh diadakan dan pemerintahan diadakan secara ketenteraan junta tentera Jadi oleh kerana itu kerajaan Myanmar sebenarnya tidak ditiraf oleh ASEAN itu sendiri. Jadi itu menyukarkan keadaan Myanmar itu sendiri dan kerajaan ASEAN juga untuk berinteraksi atau engage dengan Myanmar. Jadi apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim baru ini adalah untuk engage secara direct dan memanggil junta tentera dan pihak pembangkang dan cari jalan kepastian untuk kuasakan 5-point solution tu untuk pastikan bahawa keadaan pertama tu dia nak pastikan keamanan wujud dulu untuk masukkan untuk kuasakan kejahatan senjata ceasefire di Myanmar itu dan seterusnya baru aktiviti lain boleh dilakukan kemanusiaan dan sebagainya. Tapi sebenarnya Myanmar ni memerlukan sebab isu yang menghantui kita sikit sebab Myanmar ASEAN ni ataupun Malaysia ni sebagai pengurusi ASEAN ni hanya untuk setahun jadi walaupun peranan itu boleh dimainkan seterusnya dalam melalui envoy tapi dia hanya setahun Jadi kita tak tahu kepengurusan ASEAN yang akan datang ni akan berperanan bagaimana Jadi oleh kerana itulah saya rasa untuk menyelesaikan kes Myanmar ni perlu masa Kemungkinan sampai 1 dekad untuk diselesaikan ambil masa yang lama Tapi sebaiknya kita dah tunjukkan satu effort lah satu pendekatan yang kita engage mereka secara direct dan minta mereka supaya menghentikan peperangan dan seterusnya melaksanakan demokrasi secepat mungkin selagi mereka mampulah untuk melaksanakan pilihan raya semula misalnya di Myanmar. Tapi inilah perdebatan itu masih berlaku. Tapi dalam konteks sama saya rasa ASEAN tidak boleh bagi saya lah ASEAN tidak harus meminggirkan Myanmar. Harus sentiasa engage dengan Myanmar dan minta mereka untuk patuh pada kehendak ASEAN dan juga kehendak masyarakat antarabangsa supaya yang manfaat nanti keamanan yang capai itu adalah rakyat Myanmar itu sendirilah. Dan ini nanti saya rasa boleh merancangkan lagi pelbagai aktiviti ekonomi lah di Myanmar sekiranya Myanmar ni dapat keluar daripada permasalahan yang mereka hadapi sekarang lah. Yalah sama apa yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, no one will be left behind. Tak ada sesiapa pun yang akan dipinggirkan dalam kelompok komuniti ASEAN ini kerana kita faham negara-negara anggota ASEAN ni kita ibarat adik-beradik. Kita bergerak maju ke hadapan bersama-sama, patah bersatu, kita teguh, bercerai kita roboh. InsyaAllah perkara ini akan terus mengukuhkan lagi hubungan antara kita semua dan kita mencari solusi yang pastinya akan mendamaikan, memberikan manfaat kepada semua. Dan Prof. Dr. Sufian, ialah individu yang sangat penting yang bersama kita pada pagi ini, ketiga ini, kerana beliau telah berada di sidang kemuncak ASEAN sejak daripada hari Jumaat yang lalu. Dan untuk pengetahuan anda juga, Prof. Dr. Sufian juga merupakan antara ahli pemikir untuk deklarasi Kuala Lumpur. Jadi mungkin boleh kongsikan pengalaman tersebut, Prof. Dr. Sebelum kita mencapai ke deklarasi Kuala Lumpur ni sebenarnya usaha untuk membina visi 2045 ni telah bermula sekian lama. Selepas daripada pengisytiharan Komuniti ASEAN 2015, kita bersetuju untuk mengadakan semakan plan strategik ataupun blueprint 2025 secara separuh penggal ataupun midterm review. Jadi telah dilaksanakan midterm review pada tahun 2021. Semasa COVID juga sebenarnya agak beratlah semasa itu untuk mengadakan midterm review. Jadi pada 2021 telah pun dikeluarkan kajian separuh penggal tersebut.
Jadi pada masa tersebut kita melihat ada juga beberapa perkara yang tidak dapat diselesaikan ataupun ada masalah sebenarnya. Tetapi banyak inisiatif yang telah disetujui di dalam blueprint 2025 itu berjaya dilaksanakan. Kemudian kita mula berbincang sama ada apakah hala tuju kita. Sebab daripada 2025, 2022 hingga 2025 tu 3 tahun saja lagi untuk kita menamatkan visi tersebut. Jadi telah dipersetujui oleh ketua-ketua negara untuk menubuhkan satu jawatan kuasa kerja tertinggi yang kita panggil High Level Task Force for Asean Community Vision post 2025. Pada masa itu kita tak tahu lagi sebenarnya 2045 ni apa. Jadi pada masa itu kita menubuhkan jawatan kuasa kerja peringkat tertinggi yang dianggotai oleh eminent person daripada ke-10 negara ASEAN, dan kita pun telah menjangkakan bahawa pada tahun 2025 ini Malaysia akan menjadi tuan rumah. Jadi Malaysia dilantik sebagai permanent shepherd ataupun pengerusi tetap lah. Dan setiap tahun daripada 22 kemudian Baik, Prof, saya terpaksa mencelah kerana kita kena detik yang penting sekarang ini untuk kita menyaksikan sidang media yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, berkenaan rentetan daripada sidang kemuncak ASEAN, GCC dan juga China. Sama-sama kita saksikan. Express my gratitude for the entire team. Of course, the presence of ASEAN leaders, GCC and China. But I must take this opportunity to thank the Minister and the Foreign Ministry, the Minister and MITI, and Economy, Finance, the Police, and all related agencies under Home Affairs Ministry for the excellent preparations and work. Now, I must say that we achieved our objective, and this is due to the support and the spirit of togetherness of ASEAN leaders, and then our first real experience with GCC, because the first inaugural meeting in Riyadh was more a formality just to introduce the program, but this time there were a series of sessions and discussions and a very, very detailed, elaborate joint statement. And then China, with the presence of Li Qiang, Premier Li Qiang, we went through some specific areas of collaboration. We will circulate the full statement. I do wish to read them, but I think even the more contentious issues like Myanmar, for example, there was some basic understanding on tariff, on joint project collaboration, all has been agreed upon. Saya ingin menyatakan penghargaan setingginya kepada rakan-rakan pimpinan ASEAN yang menunjukkan semangat setia kawan luar biasa yang memungkinkan kita mencapai kesepakatan dalam banyak hal. Kemudian dengan GCC, negara Teluk, ini walaupun pengalaman baru, kerana pertemuan pertama 2 tahun yang lalu di Riyadh itu lebih dalam arti kata permulaan, pengenalan dan persetujuan secara umum, tapi kali ini ada perbincangan yang lebih teliti dan substantif. Begitu juga dengan kehadiran Premier Li Qiang, negara China. Tapi sebelum itu, kejayaannya juga terletak pada menteri dan kementerian luar yang membuat persiapan yang sangat rapi dan luar biasa, yang sangat membanggakan. Ini menteri dan staf MITI keseluruhannya dan kementerian lain dalam negeri, ekonomi, keuangan, pelancongan. Ya. Jadi kita telah mencapai satu kemajuan, dan di antara sidang ASEAN yang paling substantif dalam sejarah. Begitu juga dalam perbincangan dengan GCC,
kehadiran mereka bermakna dan mereka telah menyatakan penghargaan luar biasa, cara pengendalian sidang, persiapannya dan perisian kenyataan bersama. Terima kasih. Yes. No question. Thank you very much. Yeah. Actually, my question is some international issues, which is first is 22nd. We know that some international students and scholars in Harvard University will be sent back, which influenced 6,800 students. We just now. I think we will deal it. We will deal with it. We will deal with it and at the right time. Okay, next. Because I want to confine to ASEAN, GCC, and China. Prime Minister, I'm with China Media Group. Yes. I'd like to ask, we've seen that report that the Sultan of Brunei is hospitalized. Is it true? Can you confirm it? Thank you. Well, he's feeling a bit tired, so he's just resting at the AJN. Prime Minister, I'm with China Media Group. Earlier on, you spoke of Malacca and highlighted Malaysia's historic position as a bridge between China and the Middle East. How can Malaysia further leverage this very unique position to strengthen this trilateral cooperation? And how do you would assess China's role today in promoting the regional development and integration within ASEAN? Thank you. No, I've alluded to the fact that last month was an extremely successful visit by President Xi Jinping, and now we have Premier Li Qiang, which indicates that focus not only to Malaysia but ASEAN and GCC. Malacca, because historically we have that center, a major cosmopolitan center and an international port that will find this engagement with both East and West, for example, very heavy with China, India, and of course international, as Tommy Pires in his account would elaborate. So I'm saying it's not something new. That is why sometimes when people talk of globalization, they refer to only the impact of or an influence of the West. It's not necessarily so. If you understand history, that you realize the 1454 journey of Admiral Cheng He, then we have Malacca. I think Cheng He's visit to Malacca were about 4 or 5 times, I'm not sure, so not certain, but then you can sense that sort of engagement. So I think now we have new leadership in ASEAN and in the Middle East, but also all in China. They have realized that we should work and strengthen that collaboration, mainly focusing on the economy and to secure peace in the region. Right? Hi, Dato' Sri. Hi, Dato' Sri. Yes. I'm Vignesh from Bernama. So, Dato' Sri, I would like to ask on the Timor-Leste status after a few days of deliberation and various level meetings, because earlier the Prime Minister was giving candies to the media personnel. The essential to ASEAN, you mean? Status of Timor-Leste. Well, Timor-Leste was considered. Of course, we have been working very hard. There were, parameters and pillars that need to be met: political, economic, legal, and they have tried very hard. Malaysia and Indonesia and a number of countries have assisted in many possible ways to ensure that they meet these preconditions set up consistently even prior to this for any entry into ASEAN. And I would say that we are quite satisfied
So the decision was clearly to agree that they would become and be accepted as a full member by the next session in October. But of course, subject to one or two actions or reform to be undertaken, particularly to fulfill one or two conditions on the economic pillar. But the decision, the consensus was that we'll do whatever is necessary to ensure that they come in by October into ASEAN as a full member. I think that is also in the statement. Yeah. All right? Dato' Sri, Eileen from the Associated Press. Just two short questions. Number one, is ASEAN planning to launch FTA talks with GCC? And number two, planning to launch what? FTA talks. And number two, there are some views that ASEAN... The first question, the answer is yes. Yeah. Second? That ASEAN seems to be tilting towards China with more partnerships and alliances. What's your view on this? There's been this perception all along. That's why I made it clear in my original statement to the ASEAN leaders that on the after the recommendations by the foreign ministers in their first meeting in January in Langkawi, is to continue to engage both with the United States and China, at the same time with other countries. But so following that, I wrote to President Donald J. Trump to say that the foreign ministers, on the recommendation of foreign ministers, we agree to proceed with United States ASEAN summit. That was written. Then we have this ASEAN GCC China summit. So I don't think it's tilting in any way. I mean, if it's tomorrow I receive a letter from President Trump to say, yes, we'll have a summit in June, or not June, it's too fast, but then the next few months, I mean, we don't have a problem. What is the ASEAN's position? It's centrality. What is the focus? Welfare, well-being of our people, economic relations, trade, investments. So if it means working with the Chinese, yes, we'll do. With the United States, yes, we have to, because as you know, Malaysia in particular is considered to have become the hub for semiconductor, and over 60% of our exports are to the United States. It makes a lot of sense to continue to engage and have reasonably good relations. One last question from the media. I'll try one more time. Dato' Sri, Jan Hino from AFP. Perhaps it's a forward-looking question. I think my colleagues have asked most of the other questions that I wanted to ask, but perhaps it's a forward-looking question. Can you give us an idea what your expectation is when ASEAN meets again in October? What would you like to see at that point have happened, and what are your expectations for the next meeting? Thank you. Thank you. You know, this experience, due to the work of many of our officials and then translated into this sort of recommendation, is quite unprecedented. Things that normally would be deliberated or discussed in October has been done now. And we are moving forward. That, I think, to my mind, is a major change. Even on the issue of Myanmar, the consensus to continue to engage, and now we have gone to a stage where both parties are now in consultation, although at the lower key level, and to just focus on prolonged ceasefire or expanded ceasefire, then, or extended ceasefire, then humanitarian assistance. And then proceeding with that, the initial discussion, but subjected to or confined to the broad parameters under the 5-point consensus. All right? Now, to me,
it is certainly not a departure, but major progress in terms of getting them in. Timor-Leste, for example, after being protracted over negotiations with terms and no real consensus, but this time, finally, we reach a consensus. On tariff, for example, while proceeding with bilateral negotiations, Zafar was there in the States, but the consensus was to have some sort of understanding amongst ASEAN that decisions should not be at the expense of any other country. So we will have to protect the turf of 650 or 660 million people. So I think, to me, is a major progress. Now, from there, of course, the ministers, various ministries and the officials will have to work on what can then be affected in terms of real implementation of programs by October. Now, if you see the spirit of the ASEAN consensus and the determination to be, I, of course, participated a long time ago and recently, these last 2.5, 3 years, I've never seen such a plain, strong commitment. There's no choice. There's we must take whatever is necessary. FTAs, of course, GCC, FTA with EU, economic, intra-ASEAN trade, everybody admit something more to be done, more concrete. So by October, we want to see results. At the same time, we have PIANEGA, and then we have IMTGT. I mean, all these are being discussed, not in terms of pronouncements, but to effect real change would benefit our ordinary person. And I really sense this as a huge, dramatic change in terms of the attitude. We want it done, and everything must be in the name of ASEAN. I mean, people talk about even South China Sea was discussed in the Code of Conduct. And we can see this is exchanges even between the Philippines and Premier Li Qiang. Sometimes through me, but sometimes directly. I'm not saying that all issues can be resolved now, but at least there is real, meaningful, positive engagement. And that is a new spirit of ASEAN. I am personally, of course, excited because I can see this more seriousness. Because otherwise, we talk about cohesiveness, to working together. But in terms of intra-ASEAN trade, in terms of making common decision to protect our turf in ASEAN, in geopolitical issues, sometimes we do not necessarily share. People have their own national agenda. But not this time. They say, yes, we can go on to bilateral meetings, we can continue with planned bilateral engagements, but never, ever sacrifice the interests of the ordinary person and the interests of ASEAN as a whole. Terima kasih, maraming salamat, kamka, sesek, nandri, lagi apa? Arigatou gozaimasu. Thank you, members of the media. You have it, the press conference by Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. It has been a successful rendition of the 46th ASEAN Summit along with the second ASEAN GCC Summit and the inaugural ASEAN GCC China Summit, in which our Prime Minister has actually expressed the togetherness that he has sensed for the ASEAN countries as well as our GCC and China countries as well. And it's amazing to see how they have come to an advanced understanding when it comes to the conflicts in relation to that we were also discussing in Myanmar, as well as the foreseeable future to happen, in which the ASEAN United States Summit to discuss more and provide more understanding on the tariffs, in which we are hopeful for global resolution as well. And of course, in terms of all of this, there are also many expectations that have been met in line with the upcoming ASEAN Summit that were to be scheduled to be happen later this year. He also mentioned that there were many things in discussion which are quite fast moving, including where the parties are in consultation in Myanmar specifically for resolution to at
least a prolonged and extended ceasefire leading to humanitarian discussion in which the Prime Minister sees as a major progress. And another element of discussion that he also brought up was the South China Sea. So in which he has addressed that he noticed a strong commitment, change in attitude and meaningful positive discussion leading in hopeful resolution for all throughout ASEAN. And I think the biggest highlight is the consideration for Timor-Leste to be incorporated into the ASEAN membership as well. Itu antara intipati yang pastinya membawa kita kepada hala 7 hasil perbincangan persidangan ASEAN GCC China. Itu yang kita dapatkan daripada sidang media daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita dapatkan juga pandangan daripada tetamu-tetamu kita, terutamanya Profesor Dr. Sufian Yusof. Daripada pengamatan Prof Dr. sendiri, ialah Prof sendiri terlibat secara langsung dengan ASEAN ataupun sidang kemuncak ASEAN ini. Dan hasil daripada sidang media itu tadi, apa antara yang mencuri tumpuan Prof sendiri? Yang saya paling gembira sekali ialah keputusan berkaitan dengan Timor-Leste. Iaitu setelah sekian lama Timor-Leste mencapai kemerdekaan daripada Indonesia, dia adalah negara yang baru merdeka. Amat inginkan kemajuan, rakyatnya tidak ramai, lebih kurang 1 juta orang, dan akhirnya mereka dapat melihat yang mereka akan menjadi sebahagian daripada ASEAN. Jadi Timor-Leste telah pun melalui satu proses yang panjang untuk menjadi ahli. Mereka terpaksa mengubah sistem pentadbiran, mengubah peraturan dalam negara mereka untuk memastikan mereka dapat seiring dengan kemajuan yang ataupun sistem yang diamalkan di banyak negara ASEAN, memastikan bahawa undang-undang dan peraturan mereka menepati perjanjian-perjanjian ASEAN yang lain, supaya mereka dapat, apabila mereka masuk, mereka terus dapat menikmati keahlian itu dan juga dapat bergerak seiring dengan ahli-ahli yang lain. Yes, and I would also like to direct this question to Dr. Azizuddin, joining us via Google Meet as well. Doctor, do tell us what is your perspective after listening to our Prime Minister during the press conference? I can see that there's many progress in many aspects of the negotiation, also discussion, and it seems that the Prime Minister is very positive to the outcome of this ASEAN summit this time around. And because there are many issues that we discussed, even highlighted, I think you mentioned just now about Timor-Leste membership of ASEAN, and also discussed about Myanmar, and also he mentioned also about issue of South China Sea, how we need that we mentioning to China because China also one of the claimant of the South China Sea, and saying that the code of conduct need to be meaning that all countries need to commit to the code of conduct, including China. So that's also very interesting to say that China should also follow this idea, which is originally from ASEAN. So in a way, many positive things about investment, trades, and also how to help ordinary people to be prosper in this region. And the most important thing, as we discussed earlier, about the collaboration with GCC and also China, in order to see the potential that this region can bring to the not only among between in terms of collaboration between this regional aspect, but also in terms of more global aspect, because one of the questions just now asking about Malacca Strait, Strait of Malacca. So yeah, as we know, that Strait of Malacca is very strategic, worth around $3.5 trillion US trade routes. What amount of trade route passing the Strait of Malacca, and I think is in making Southeast Asia stable, I think is a probably aspect that we need to establish. But I think in reality, why JC is coming and also why China is coming in this discussion, because I think it's related to the trade route, the Silk Road, between China
in the Middle East, where passing through the Southeast Asia. So that's why Melaka is in the discussion. So that's why I think I can see there's a possibility about progressing in many aspects, and I think Prime Minister also mentioned about the next summit probably with the United States. So probably another discussion that we did try to resolve, which is issue of tariff, which is I think I'm very optimistic that this summit can put some steps for this region to be more progress and more more economic activities in the future. So that's why I think it's a very promising coming from this summit. Yeah, exactly. And Dr. Azizuddin, you did mention about the tariffs as well initially, and it was also addressed by Prime Minister Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim in his press conference earlier, where he actually talked about the opportunity of an ASEAN United States summit. In line with that, with what has been discussed in our current 46th ASEAN summit, what are you foreseeing in terms of changes or direction if in the future, foreseeable future, we do move towards the ASEAN United States summit? What would be the impacts for our GCC and China Summit Gulf? Yeah, I think very unfortunate that we have to discuss about tariff. This is something that brought by the US, and I think make us very difficult to deal with these issues. But of course, the key of this, everything is about negotiation. Because I think that's what Trump's looking for, coming from not only ASEAN, also many countries. But for aspect of ASEAN, I think ASEAN stability, ASEAN unity is very important. Because if we are dealing with US individually or unilaterally, I think nothing much we can bargain. But when we discuss or when we engage with US as a unit, then a lot of things we can bargain with US. So that's why I think this idea coming from Datuk Seri Anwar Ibrahim, he encouraged all ASEAN members to be together and engage with US, and probably we can have a more better bargaining power and to get more collaboration with US in order to attract more trade activities between this region and also the US. So I think by bringing ASEAN together, I think this will make us stronger. And I think US definitely we see that there's a lot of potential for them to be together with ASEAN, and also I don't think they want to see ASEAN as not sided with US, even though we are not saying that we are completely for US or even for China. We are more open and be neutral in the aspect, but of course we want to collaborate with everybody that can bring prosperity to this region. So that's why I think a US summit with ASEAN is very important, and that's I think the best platform for us to engage and to get the best bargain in this negotiation. Okey. Dan pastinya kebersamaan negara-negara anggota ASEAN itu pasti akan membuahkan hasil dan membawa dampak yang cukup besar, khususnya dalam kita menyuarakan suara rakyat ASEAN ini ke pentas global. Dan seperti yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, sidang kemuncak ASEAN pada kali ini adalah sidang ASEAN yang paling substantif dalam sejarah. Dan perkara ini perlu kita rungkaikan. Kita berada di fasa permulaan pada ketika ini. Sesi dialog telah pun dilaksanakan melalui sidang kemuncak ASEAN GCC dan juga China, tapi kita melihat kepada fasa seterusnya, Prof. Dr. Bagaimana untuk kita merungkai dan juga mengimplementasikan dan menterjemahkan segala apa yang telah dilaksanakan perbincangan tersebut, kita terjemahkannya supaya dapat kita realisasikan, membawa manfaat kepada seluruh masyarakat populasi yang cukup besar ASEAN, GCC dan juga China ini, yang merungkai sehingga KDNK 24 ataupun mencecah 25 trilion US dollar. Bagaimana langkah seterusnya, Dr.? Dia ada tiga isu yang berbeza sini. Yang pertama iaitu bagaimana kita melaksanakan visi ASEAN 2045 dengan pelan-pelan strategiknya. Jadi yang untuk melaksanakan visi ASEAN 2045 ini telah disediakan plan strategik 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun akan ada satu plan strategik. Jadi kita ada plan strategik berkaitan dengan keselamatan dan politik, berkaitan dengan
ekonomi dan komuniti sosial kultural, sosial budaya. Dan ada satu tambahan iaitu plan strategik berkenaan dengan kesaling hubungan iaitu ASEAN Connectivity Strategic Plan. Jadi 20 tahun ini agak panjang untuk kita membuat satu plan strategik 20 tahun. Jadi kita laksanakan setiap 5 tahun. Cuma yang saya harapkan selepas ini ialah supaya plan strategik ini dapat diterangkan kepada masyarakat umum dan juga dapat dilaksanakan di setiap anggota ASEAN. Dapat diterjemahkan dengan aktiviti-aktiviti yang melibatkan keseluruhan rakyat di semua negara ASEAN 10 dan diharapkan 11 dengan Timor Leste. Jadi semua orang akan faham, semua orang akan melihat kepada manfaat yang kita akan dapat. Yang kedua berkenaan dengan ASEAN GCC ini mungkin lebih peringkat yang lebih awal, baru persidangan kemuncak yang kedua dan banyak perbincangan contohnya berkaitan dengan apakah bidang ekonomi yang kita boleh kongsikan selain daripada halal, selain daripada perbankan dan industri kewangan, kita melihat kepada teknologi baru, juga melibatkan China. China juga boleh membawa teknologi yang terbaru. Betul. Bidang-bidang ekonomi yang lebih baru, perniagaan dan pelaburan yang keluar daripada kotak minyak dan gas, kotak tenaga. Tetapi kita ingin melihat kepada tenaga yang diperbaharui. Tadi ada pemberita bertanya berkenaan dengan Harvard. Saya tahu apa yang dia inginkan sebenarnya. Jadi ini adalah salah satu contoh. Bila ada hubungan yang baik di antara ASEAN, GCC dan China, maka pelajar-pelajar ataupun universiti-universiti di 17 negara ini boleh bergabung, berkongsi pengalaman, berkongsi teknologi. Pelajar-pelajar boleh datang ke ASEAN. Kita pun banyak universiti yang terkemuka di dunia sebenarnya di ASEAN ini. Di Malaysia contohnya ada 3-4 universiti yang terkemuka. Jadi itu adalah perancangan jangka panjang dan ASEAN GCC China saya harapkan akan berterusan perbincangan ini kepada tahun akan datang di Filipina dan juga di Thailand seterusnya. Okay, very interesting, Dr. Sufyan. I think because we are also towards the end of our discussion today, but I do want to ask really quick for Dr. Sufyan as well. What message do you think this 46th ASEAN Summit would send to the rest of the world on ASEAN's role in shaping future global cooperation in results of what we've also seen from our press conference from our Prime Minister just now as well? The most important message, I think the most important message is ASEAN is a rule maker. It's not just participating in rule making, but it's a rule maker. It has its own rule that ASEAN member states have to observe, that the rest of the world, when they want to deal with ASEAN, they have to follow the ASEAN way. They have to follow the ASEAN centrality. That is the most important message. But I think the other message that I would like to share with the public is whatever that we ASEAN leaders do is actually for the benefit of the people of ASEAN. That's the most important. Itu yang paling utama, memberi manfaat kepada masyarakat ataupun komuniti ASEAN itu sendiri. Saya ringkas, saya ajukan soalan kepada Prof. Dr. Azizuddin. Lebih kurang 1 minit saja lagi, Prof. Dr. Jadi mungkin kita boleh sampaikan mesej ini kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di Malaysia ini, untuk mengambil segala kesempatan ataupun platform yang disediakan oleh pihak kerajaan, mungkin juga kepada PKS-PKS luar sana untuk mengembangkan sayap mereka, bukan saja di dalam kalangan negara anggota ASEAN tapi juga di tingkat GCC terus saja ke negara China. Prof. Dr. Ya, saya rasa rakyat Malaysia terutamanya kena faham konteks ASEAN ni, kenapa pentingnya ASEAN ni kepada di rantau ni dan juga kepada Malaysia kerana dia mewujudkan peluang-peluang yang banyak dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan banyak juga aktiviti ekonomi yang baru yang mana rakyat harus ambil kesempatan untuk bersama dalam industri yang akan dibawa nanti So dalam konteks ini saya rasa kerjasama tu perlu difahami dan impak kerjasama tu juga perlu dihayati supaya kita tahu bahawa ASEAN ni dan apa saja contoh dalam konteks ASEAN Summit kali ini dengan kerjasama dengan GCC dan China boleh membawa lebih banyak kemakmuran kepada rakyat secara keseluruhannya. Jadi saya rasa dalam konteks ini kita harus faham dan harus menyokong apa yang dihasrati dan disusun dengan sangat teliti oleh pihak kerajaan sekarang untuk memastikan matlamat ASEAN itu dicapai dan dalam masa sama juga kita harus saling bekerjasama dan menyertai apa yang disarankan oleh ASEAN itu sendiri. Jadi itu
Itu yang saya ingin tekankan di sini. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Timbalan NAB Chancellor Akademik dan Antarabangsa UUM. Terima kasih Prof. Dr. Baik, terima kasih juga kita ucapkan kepada Profesor Dr. Sufian Jusoh, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS atas kesempatan bersama dengan kami pada ketika ini untuk kita menyampaikan sekali informasi kepada masyarakat Malaysia berkenaan sidang Terima kasih. Boleh jemput lagi lain kali. Thank you for being Thank you so much for having me here. Thank you, and thank you to all of you for watching and catching up on the 46th ASEAN Summit right here as we bring to you in Kuala Lumpur, Malaysia. We've managed to witness history being made right here at this very heart of Malaysia. And of course, with how Prime Minister Dato' Sri Anwar Ibrahim has also shared, we're definitely looking forward to cross-collaboration in a hopeful ASEAN resolution. Saya kira sampai di sini sahaja. Jangan lupa untuk ikuti kami di portal Berita RTM untuk mendapatkan informasi lanjut berkenaan dengan sidang kemuncak ASEAN, GCC dan juga China ini. Sampai di sini saja. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. The beauty of ASEAN shines so bright, standing strong in the light. From dawnlit shores to twilight skies, together spirits high. Rhythms echo, voices sing, a symphony of hearts within. Kindness flows in every kind. Hand in hand we bond together. Oh, ASEAN, united we stand, a land of dreams where cultures span. From rolling seas to mountains high, together become one and hearts align. United, together we rise, reaching for the skies. ASEAN, our land, our home. Flavors rich, traditions told, in every dish a past unfolds. Gathered close, our ties we weave, a feast of love and harmony. Rhythms echo, voices sing, a symphony of hearts within. Kindness flows in every kind. Hand in hand we bond together. Oh, ASEAN, united we stand, a land of dreams where cultures span. From rolling seas to mountains high, together become one and hearts align. United together we rise, reaching for the skies. ASEAN, our land of home. Flavors rich, traditions told, in every dish a past unfolds. Oh, ASEAN, united we stand, a land of dreams where cultures span. From rolling seas to mountains high, together become one and hearts align. United, together we rise, reaching for the skies. ASEAN, our land, our home. Flavors rich, tradition